Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The National Nuclear Energy Office, or NAO, has issued a construction permit for the expansion of the Poksh nuclear power plant, allowing the start of construction works, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siarto in Prague on Tuesday. The construction of the power plant is being carried out under the strictest safety requirements, and the special double-walled container building would provide protection against contamination even if a large passenger aircraft crashed into it, said Siarto. At last, we've been able to make the construction phase of the Poksh nuclear power plant intense and dynamic. This can ensure that we will have the new units built and operational by 2030, and will be taking very important steps towards the security of Hungary's energy supply, he said. He stressed that by building the two new reactor units, Hungary can decouple itself from the long-term uncertainty of international energy markets. Fighters from the Israel Defense Forces and the Yaman counter-terrorism unit on Tuesday morning surrounded a house in the village of Rusheib near Shechem in Samaria, where two wanted men were barricaded, who, according to intelligence reports received, carried out an armed terrorist attack last Friday at the Jewish community of Saveh Somron. According to Palestinians, a firefight broke out at the scene, and an LAW armor-piercing round was fired at the house. There were no injuries among Israeli forces. Palestinians reported 3 wounded. According to Channel 12, Israeli forces surrounded the house and called on the wanted persons to surrender. Shortly afterwards, they started firing from the inside of the building. The troops responded with anti-tank missiles, and about an hour later, the wanted persons surrendered. From the moment they carried out the attack on Friday, the Sabak Internal Security Service conducted a manhunt for them. Ukrainian President Volodymyr Zelensky sent a message to the Russian soldiers in connection with the Ukrainian counterattack in the Kherson region. The Ukrainian president advised them to flee if you want to live. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that the Russians would be pushed back to the border that has not changed. He added that those who surrender will be dealt with in accordance with the Geneva Conventions. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said of the counterattack, Ukraine will take back what it is own. The Kharkiv region, the Luhansk region, the Donetsk region, the Zaporizhzhia region, the Kherson region, Crimea, this will all happen, he said. The United States believes there is a good chance that the Ukrainians will retake the city of Kherson, as they have carefully prepared for the offensive. The 550-kilometer-long fence on the border between Lithuania and Belarus has been completed, the Vilnius government announced. The physical barrier will help border guards to prevent illegal migration, Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė said in a statement. Lithuania shares a border of almost 680 kilometers with Belarus, which is also the external border of the European Union, but more than 100 kilometers of the border crosses rivers and lakes. Thousands of migrants tried to enter the EU from Belarus in the summer and autumn of 2020, mostly from Poland, but also from the Baltic countries. The EU says it was orchestrated by the Belarusian leadership in response to EU sanctions against the country's leaders, including Alexander Lukashenko, for political repression. And finally, for the weather, rain is expected in the evening and clouds will thicken. Tomorrow promises cooler and more changeable weather. The temperatures will average between 13 and 18 degrees Celsius in the morning and 16 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Nationale Amt für Kernenergie oder NAO hat die Baugenehmigung für die Erweiterung des Kernkraftwerkes Poksh erteilt und damit den Beginn der Bauarbeiten ermöglicht, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siarto am Dienstag in Prag. Der Bau des Kernkraftwerks erfolge unter strengsten Sicherheitsauflagen und das spezielle doppelwandige Containergebäude bietet selbst beim Einschlag eines großen Passagierflugzeuges Schutz vor Kontamination, sagte Siarto. Endlich ist es uns gelungen, die Bauphase des Kernkraftwerkes Poksh intensiv und dynamisch zu gestalten. So können wir sicherstellen, dass die neuen Blöcke bis 2030 gebaut und in Betrieb genommen werden. Und wir werden einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit der ungarischen Energieversorgung machen, sagte er.
Er betonte, dass sich Ungarn durch den Bau der beiden neuen Reaktorblöcke von der langfristigen Unsicherheit der internationalen Energiemärkte abkoppeln kann. Kämpfer der israelischen Verteidigungskräfte und der Antiterroreinheit Yamam umstellten am Dienstagmorgen ein Haus im Dorf Rul-Seib in der Nähe von Sechem in Samaria, in dem sich zwei gesuchte Männer verbarrikadiert haben, die laut Geheimdienstberichten am vergangenen Freitag einen bewaffneten Terroranschlag auf die jüdische Gemeinde Savay-Somron verübt hatten. Nach palästinensischen Angaben kam es am Tatort zu einem Feuergefecht und ein panzerbrechendes LAW-Geschoss wurde auf das Haus abgefeuert. Bei den israelischen Streitkräften gab es keine Verletzten, Palästinenser berichteten von 3 Verwundeten. Nach Angaben von Channel 12 umstellten die israelischen Streitkräfte das Haus und forderten die Gesuchten auf, sich zu ergeben. Kurz darauf begannen sie, aus dem Inneren des Gebäudes zu feuern. Die Truppen antworteten mit Panzerabwehrraketen und etwa eine Stunde später gaben sich die Gesuchten. Seit dem Anschlag am Freitag fahndete der interne Sicherheitsdienst Sabak nach ihnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky richtete im Zusammenhang mit dem ukrainischen Gegenangriff in der Region Cherson eine Botschaft an die russischen Soldaten. Der ukrainische Präsident riet ihnen zu fliehen, wenn ihr leben wollt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, die Russen würden an die Grenze zurückgedrängt, die Grenze, die sich nicht verändert hat. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die sich ergeben, im Einklang mit den Genfer Konventionen behandelt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte zu dem Gegenangriff, die Ukraine wird sich zurückholen, was ihr gehört. Die Region Charkiw, die Region Luhansk, die Region Donetsk, die Region Saporischschja, die Region Cherson, die Krim, das alles wird passieren, sagte er. Die Vereinigten Staaten sehen gute Chancen, dass die Ukrainer die Stadt Cherson zurückerobern werden, da sie die Offensive sorgfältig vorbereitet haben. Die 550 Kilometer lange Zaun an der Grenze zwischen Litauen und Weißrussland ist fertiggestellt, teilte die Regierung in Vilnius mit. Die physische Barriere wird den Grenzschützern helfen, illegale Migration zu verhindern, sagte die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė in einer Erklärung. Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Weißrussland, die auch die Außengrenze der Europäischen Union ist, aber mehr als 100 Kilometer der Grenze verlaufen über Flüsse und Seen. Tausende von Migranten versuchten im Sommer und Herbst 2020 von Weißrussland aus in die EU zu gelangen, vor allem aus Polen, aber auch aus den baltischen Ländern. Die EU sagt, dass dies von der belarussischen Führung als Reaktion auf die EU-Sanktionen gegen die Führung des Landes, darunter Alexander Lukaschenko, wegen politischer Unterdrückung initiiert wurde. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird Regen erwartet und die Wolken werden dichter. Der morgige Tag verspricht kühleres und wechselhafteres Wetter. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 13 und 18 Grad am Morgen und zwischen 16 und 23 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הסוכנות הלאומית לאנרגיה אטומית הוציאה את היתר הבנייה לבניין הכור של בלוק 5 להרחבת תחנת הכוח הגרעינית של פאקש, מה שמאפשר להתחיל בעבודות הבנייה. כך הודיע שר החוץ והמסחר פטר סיאטו ביום שלישי בפראג. הוא ציין כי הקמת תחנת הכוח מתבצעת תחת דרישות הבטיחות המחמירות ביותר, ומבנה הבלימה בעל הקירות הכפולים המיוחד יספק הגנה מפני זיהום, גם אם לדוגמה מטוס נוסעים גדול היה מתרסק לתוכו. לבסוף הצלחנו להפוך את שלב הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית של פאקש לאינטנסיבי ודינמי. זה יכול להבטיח לנו שעד 2030 נבנה את הבלוקים החדשים והם יוכלו להתחיל לפעול, ובכך ננקוט צעדים חשובים מאוד לקראת הבטחת אספקת האנרגיה של הונגריה, כך הוא אמר. הוא הדגיש כי על ידי בניית 2 גושי הכור חדשים, הונגריה תוכל להיות עצמאית מאי הוודאות ארוכת הטווח של שוקי האנרגיה הבינלאומיים. לוחמי צבא ההגנה לישראל והיחידה ללוחמה בטרור ימ"מ כיתרו בית בבוקר יום שלישי בכפר עוג'ב שליד שכם בשומרון, בו התבצרו 2 מבוקשים שעל פי המודיעין ביצעו פיגוע חמוש ביום שישי האחרון בקהילה היהודית של סבי שומרון. לטענת הפלסטינים במקום פרץ קרב אש ונורה לעבר בית טיל נ"ט מסוג LAW. לא היו נפגעים בקרב הכוחות הישראלים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. לפי ערוץ 12 כוחות ישראלים כיתרו את הבית וקראו למבוקשים להיכנע. זמן קצר לאחר מכן החלו לירות מתוך הבניין. הכוחות הגיבו בטילים נגד טנקים, וכשעה לאחר מכן נכנעו המבוקשים. מהרגע שביצעו את הפיגוע ביום שישי, שירות ביטחון הפנים שב"כ חיפש אחרי המבוקשים.
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שלח מסר לחיילים הרוסים בקשר למתקפה הנגדית האוקראינית שנפתחה באזור חרסון. הנשיא האוקראיני ייעץ להם לברוח אם הם רוצים לחיות. הוא הוסיף שהם ידחפו את הרוסים בחזרה לגבול שלא השתנה. מי שייכנע יטופל בהתאם לאמנת ז'נבה. אוקראינה תקבל בחזרה את מה ששלה. אזור חרקוב, אזור לוהנסק, אזור דונייצק, אזור זופוריזיה, אזור חרסון, חצי האי קרים, את כל אלה. כך אמר. לפי ארצות הברית יש סיכוי טוב שהאוקראינים ישתלטו מחדש על העיר חרסון, שכן הם הכינו בקפידה את המתקפה. הגדר שאורכה 550 קילומטרים על הגבול בין ליטא לבלרוס הושלמה, כך הודיעה ממשלת וילנה. המחסום הפיזי מקל על עבודתם של משמר הגבול במניעת הגירה בלתי חוקית, כך אמרה ראש ממשלת ליטא אינגרידה סימוניטה בהצהרה. ליטא חולקת גבול של כמעט 680 קילומטרים עם בלרוס, שהיא גם הגבול החיצוני של האיחוד האירופי, אבל יותר מ-100 קילומטרים מהגבול עוברים דרך נהרות ואגמים. בקיץ ובסתיו 2020 אלפי מהגרים מבלרוס ניסו להיכנס לאיחוד האירופי, מבלרוס, בעיקר מפולין, אך גם דרך גבולות המדינות הבלטיות. לטענת האיחוד האירופי, כל המשבר אורגן על ידי ההנהגה הבלרוסית בתגובה לכך שהאיחוד האירופי הטיל סנקציות על מנהיגי המדינה, כולל אלכסנדר לוקשנקה, בשל דיכוי פוליטי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב צפוי גשם, מחר צפויה התקררות. הטמפרטורות חזויות להיות בין 13 ל-18 מעלות בבוקר ו-16 ל-23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.